So today we're going to dive into one of the most sophisticated, most complex systems of state control ever built. We're talking about internet censorship inside the People's Republic of China. It's a system so huge, it's got its own nickname, the Great Firewall. So how on earth does it actually work? And maybe more importantly, what does it mean for the future of the internet for all of us? To really get a handle on China's whole approach to the internet, you gotta start right here, with this quote, this metaphor, from Deng Xiaoping, the guy who basically engineered China's modern economy. The idea is pretty simple, right? Opening up to the world for trade and economic growth, that's the fresh air. You need it. But along with that air come, well, flies, foreign ideas, different ways of thinking, things the Communist Party wasn't so keen on. And that one idea? It's pretty much the ideological foundation for everything that came next. So let's rewind a bit, back to when that window first creaked open. The internet officially landed in China back in 1994. And right away, it was obvious this was a game changer. It brought this incredible opportunity, but at the same time, the government saw it as a massive ideological threat. And really, this gets to the heart of the dilemma for the Chinese Communist Party. On one hand, the internet was like a rocket booster for the economy. On the other, it was a place where people could connect, share ideas, and maybe, just maybe, organize. This all came to a head in 1998 with the rise of the China Democracy Party. The government got spooked, banned it immediately, and started working on this massive surveillance project called the Golden Shield. The mission was clear: get all the economic benefits of the internet without losing an iron grip on what people say and think. So, that leads us right into the official justifications. The legal and political pillars the government set up to make all this control seem legitimate. Let's take a look at how they explain the why behind all the censorship. Officially, the story isn't about crushing free speech. No, it's framed as a matter of national security. The government's stated goal is to protect the country from ideological risks and to maintain social stability. The argument, essentially, is that a totally free-for-all internet would lead to chaos, so censorship becomes this necessary tool for keeping social harmony. And this is where you really see just how flexible those rules are. These are the kinds of things that were banned way back in 1997. But look at the language. Phrases like harming national unity or destroying social order. What does that actually mean? It can mean almost anything the government wants it to mean. It gives them this huge, wide-open field to censor pretty much anything they find inconvenient. Okay, so that's the why. Now for the how. How exactly do you build and run a digital wall this massive? Well, it's a mind-boggling mix of super advanced technology and a whole lot of people. They basically tackled this from two different angles. First, you've got the tech side, the Great Firewall itself. Think of it like a gigantic automated filter for the entire country's internet. But, technology can only do so much, so it's backed up by a literal army of human beings who monitor, who police, and who enforce the rules online. So on the tech side, they've got some seriously sophisticated tools. The simplest one is just blocking a website's address. Boom, page cannot be displayed. But it gets way sneakier. They can use something called DNS spoofing to basically hijack your request for a site and send you nowhere. They even use deep packet inspection, which is a fancy way of saying they can look inside the data you're sending in real time. If their system spots a banned keyword in your chat message, poof, your connection just drops. And it's all part of that huge surveillance system, the Golden Shield project. And what about the human side? Get this. According to official state media reports from back in 2013, China's internet police force was 2 million strong. 2 million. Now yeah, that number's a decade old, but it gives you a sense of the staggering, almost unimaginable scale of people whose job it is to watch what's being said online. But here's the really clever part. The government doesn't even do all the dirty work itself. One of its most powerful moves is making the companies police their own users. Any internet company in China has to hire its own team of in-house censors. They're sometimes called big mamas. And their job is to scrub sensitive posts before the government even sees them. If they fail, the whole company could get shut down. It's a brilliant system of outsourced control. All right, we've covered the why and the how. So let's get to the what. What kind of stuff actually gets caught in this net? Well, some of it is exactly what you'd expect, but some of it is going to surprise you. You've got the obvious targets, what some people call the 3 Ts, Tiananmen, Tibet, and Taiwan. Then there's other politically charged topics like the Falun Gong movement, any talk of democracy, and of course, any direct criticism of the party or its leaders. Anything that looks like online organizing is a huge red flag for them.
They'll even block news about things like natural disasters until the government has decided on the official story. But it's not just about these big, heavy political topics. Because those rules are so vague, the net can be cast over pretty much anything. In fact, one of the most famous cases of censorship involved a target that, I promise you, nobody saw coming. Yep, Winnie the Pooh, the honey-loving bear from the 100-Acre Wood. He became a censored character because memes started going viral comparing his portly appearance to President Xi Jinping. And it's just the perfect example of how the system can snap into action against anything, even a silly joke, if it's seen as chipping away at the authority of the leadership. So, as you can imagine, all of this has led to this incredible, endless struggle. It's a digital cat-and-mouse game between the government censors and China's incredibly savvy internet users, who are always finding new ways to talk freely. This right here is one of my favorite examples of just how clever people can be. It's all about using homophones, words that sound the same but mean different things. See, the government was pushing this idea of a harmonious society to justify censorship. So what did people do? They started using the word for river crab, which sounds almost identical in Mandarin. All of a sudden, instead of saying my post was censored, people would say my post was river crabbed. It's this subtle, brilliant act of digital protest. And besides clever wordplay, there are, of course, the more high-tech methods. The most popular one is using a VPN, a virtual private network, to basically jump the wall and get to the global internet. People also use proxy servers, anonymous browsers like Tor, and even something called steganography, which is hiding text inside a picture file to sneak it past the filters. But of course, this is a two-way street. For every new trick people come up with to get around the wall, the state is developing new tech to detect and block it. They've gotten much more aggressive about cracking down on VPNs, and this creates a weird paradox because tons of international companies need those same VPNs just to do business, pitting state control against economic pragmatism. So you might be wondering, how many people are actually doing this? Well, one estimate from 2022 suggests it's around 3% of China's internet users. Now, 3% sounds tiny, right? But, and this is a huge but, 3% of China's massive online population is still tens of millions of people. Tens of millions of people who are actively finding ways around the most advanced censorship system on the planet. And this all leaves us with one massive final question. China has more internet users than any other country in the world, and the vast majority of them live inside this walled garden. So in a world that's supposed to be more connected than ever, what does it actually mean when nearly a quarter of everyone online is separated by a digital wall? Are we headed for a splinter net? A future where the internet is fractured into pieces with different rules and different realities? The answer to that is going to define the next chapter of our digital lives. Hallo und herzlich willkommen. Stellen Sie sich mal eine Mauer vor, die nicht aus Ziegeln gebaut ist, sondern aus Code. Eine Mauer, die mitentscheidet, was über 1 Milliarde Menschen online sehen, sagen und ja, vielleicht sogar denken. Genau darum geht es heute. Wir werfen einen Blick hinter diesen digitalen Vorhang und lüften die Geheimnisse der großen Firewall von China. Fangen wir doch mal mit diesem Zitat an. Es stammt vom ehemaligen chinesischen Staatschef Deng Xiaoping und es ist die perfekte Analogie für das, was wir heute besprechen. China wollte die frische Luft, also die Vorteile des globalen Internets und der Wirtschaft. Aber es wollte die Fliegen draußen halten. Damit waren westliche Ideen, Kritik und unerwünschte politische Einflüsse gemeint. Dieses Zitat ist eigentlich der ideologische Schlüssel zu allem, was danach kam. Also, was haben wir heute vor? Unsere Reise gliedert sich in 5 Etappen. Zuerst klären wir mal die Grundlagen. Was ist die große Firewall überhaupt? Dann schauen wir uns die offiziellen Begründungen und Regeln an. Danach wird's technisch. Wie funktioniert das Ganze und wer setzt es durch? Anschließend decken wir auf, was genau blockiert wird und zum Schluss, da wird's richtig spannend, schauen wir uns das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Zensoren und den Nutzern an. Also, fangen wir mit Punkt 1 an. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem sehr bekannten Spitznamen? Die große Firewall ist, wie Sie hier sehen, nur ein Spitzname. Der offizielle Name des Projekts lautet Golden Shield Project. Und ganz wichtig, das ist keine einzelne Software oder ein einzelnes Gerät. Man muss es sich vielmehr als ein riesiges Ökosystem vorstellen. Eine Mischung aus Gesetzen, staatlichen Vorschriften und einem ganzen Arsenal an technischen Werkzeugen. Und all das hat nur ein einziges Ziel: den Informationsfluss im Land zu kontrollieren.
Gut, damit kommen wir zur Grundlage des Ganzen. Denn ein System von dieser unglaublichen Größe braucht natürlich eine rechtliche und, sagen wir mal, ideologische Rechtfertigung. Schauen wir uns also mal an, wie die aussieht. Wie diese Zeitleiste zeigt, ging alles ziemlich schnell. 1994 kommt das Internet nach China und nur 4 Jahre später wird schon mit dem Aufbau des Kontrollsystems begonnen. Der wirklich entscheidende Wendepunkt war aber wohl 2017 mit dem neuen Cybersicherheitsgesetz. Damit wurde aus vielen einzelnen, verstreuten Regeln ein festes gesetzliches Fundament für die Zensur gegossen. Und da haben wir auch schon die offizielle Rechtfertigung. Es geht um Staatssicherheit und soziale Stabilität. Das sind natürlich Schlüsselbegriffe, die ganz bewusst sehr vage gehalten sind. So kann man so ziemlich alles als schädliche Information einstufen. Das bringt uns direkt zurück zu Deng Xiaopings Fliegenanalogie. Es geht darum, die Fliegen draußen zu halten. Schauen wir uns mal diese frühen Vorschriften von 1997 an. Das ist wirklich das entscheidende Detail hier. Begriffe wie Schädigung der nationalen Einheit oder Verbreitung von Gerüchten sind so unglaublich dehnbar, dass sie den Behörden praktisch einen Freibrief ausstellen. Sie können damit fast alles zensieren, was ihnen politisch nicht passt. Okay, wir wissen jetzt also, warum es die Firewall gibt und auf welcher rechtlichen Basis sie steht. Aber die große Frage ist ja, wie funktioniert sie in der Praxis? Im Grunde stützt sich das ganze System auf 2 Säulen. Auf der einen Seite hochentwickelte Technologie und auf der anderen Seite eine riesige Anzahl von Menschen. Technisch gesehen ist die Firewall so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser der Zensur. Nehmen wir zum Beispiel die Deep Packet Inspection. Man kann sich das so vorstellen, als würde die Firewall jeden digitalen Brief, der durchs Netz geht, öffnen und nach verbotenen Schlüsselwörtern durchsuchen. Findet sie etwas, sagen wir den Namen eines Dissidenten, wird der Brief sofort vernichtet. Die Verbindung wird also einfach gekappt. Und wenn man das noch mit KI kombiniert, die nach Mustern für organisierten Protest sucht, dann hat man ein extrem mächtiges Werkzeug. Aber Technik allein reicht bei weitem nicht aus. Schauen Sie sich mal diese Zahl an. 2 Millionen. Das ist die geschätzte Stärke der chinesischen Internetpolizei. Das sind echte Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Foren und soziale Medien zu durchkämmen und Inhalte von Hand zu löschen. Man hat es also mit einer Armee aus Algorithmen und Menschen zu tun. So, kommen wir jetzt mal zu den konkreten Zielen. Welche Themen, welche Webseiten und welche Ideen sollen denn nun genau von der chinesischen Öffentlichkeit ferngehalten werden? Die Liste der verbotenen Themen ist, wie man sich denken kann, lang. Heikle historische Ereignisse wie die Proteste am Tiananmen-Platz, Unabhängigkeitsbewegungen, Kritik an der Partei, aber der vielleicht wichtigste Punkt auf dieser Liste ist der hier: Potenzial für kollektives Handeln. Die Zensoren fürchten nämlich nichts mehr, als dass sich eine Online-Diskussion in echten Protest auf der Straße verwandelt. Das ist die absolute rote Linie. Und genau deshalb sind natürlich westliche soziale Medien wie Facebook oder Twitter, die genau das ermöglichen könnten, komplett gesperrt. Aber, und das ist das Spannende, wo es eine Mauer gibt, da gibt es auch immer Menschen, die versuchen, sie zu überwinden. Das bringt uns zum letzten Kapitel, diesem endlosen Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Zensoren und den cleveren Internetnutzern. Das ist doch die entscheidende Frage, oder? Trotz dieser allgegenwärtigen Firewall gibt es tatsächlich Mittel und Wege, sie auszutricksen. Die wohl gängigste Methode ist die Nutzung eines VPN, eines virtuellen privaten Netzwerks. Ganz einfach ausgedrückt, ein VPN baut eine verschlüsselte Verbindung zu einem Server im Ausland auf, zum Beispiel in Deutschland oder den USA. Der gesamte Internetverkehr wird dann durch diesen sicheren Tunnel geleitet. Für die große Firewall sieht es dann so aus, als käme der Nutzer direkt aus dem Land, in dem der Server steht. Die Sperren greifen also nicht. Natürlich gehen die Behörden immer stärker gegen VPNs vor, aber sie bleiben ein extrem wichtiges Werkzeug. Und das hier ist ein brillantes Beispiel für die kulturelle Ebene dieses Umgehungsspiels. Die Nutzer verwenden clevere Wortspiele, um die automatischen Wortfilter auszutricksen. Das chinesische Wort für harmonisch, ein absolutes Schlüsselwort der Regierungspropaganda, klingt exakt wie das Wort für Flusskrebs. Wenn also ein Beitrag harmonisiert wird, also zensiert wird, sagen die Nutzer, er wurde von den Flusskrebsen gefressen. Das ist eine sehr subtile Form des Protests und der Ironie. Tja, und das alles bringt uns zu einer ziemlich beunruhigenden Schlussfolgerung. China hat im Grunde ein Paralleluniversum im Internet erschaffen und das wirft eine fundamentale Frage für uns alle auf.
Sehen wir hier vielleicht die Geburt des Splinternets, also einer Zukunft, in der es kein globales, offenes Netz mehr gibt, sondern viele voneinander abgeschottete nationale Internets? Chinas große Firewall könnte am Ende mehr sein als nur eine Mauer. Sie könnte ein Prototyp für die Zukunft der digitalen Kontrolle auf der ganzen Welt sein. Eine Frage, die uns, glaube ich, alle noch lange beschäftigen wird.